Unapowasili katika kaunti ya Kakamega na hasa katika mji wa Kakamega, utakaribishwa na mandhari ya baiskeli kadhaa zinazosafirisha watu na pia bidhaa katika maeneo mbalimbali. Baiskeli hizi hutambuliwa na wenyeji kama bodaboda. Hata hivyo, hali hii ilikuwa tofauti yapata miaka 5 iliyopita, kwani idadi ya baiskeli hizi ilikuwa kubwa zaidi. Kupungua kwa idadi ya bodaboda za baiskeli katika mji wa Kakamega na mkoa wa Magharibi kwa jumla kumeendelea kwa njia ya taratibu, kiasi cha wengi kutoelewa kile kinachoendelea. Meaning the word Bodaboda comes from Busia border. Because border bicycles are the ones used between Busia, Kenya and Busia, Uganda. Some of them have been there, but those days there were very many. Ni kutokana na hili ambapo nilijitwika jukumu la kibinafsi kuchunguza chanzo na kiini haswa cha kupungua kwa kifaa hiki. Licha ya kwamba mkoa huu umetambulika kama kitovu cha matumizi ya baiskeli nchini Kenya. Inakisiwa kwamba matumizi ya baiskeli katika shughuli ya uchukuzi nchini Kenya yalianza katika awamu ya mwisho ya karne ya 20, hata ingawa historia ya baiskeli huenda hadi mwanzoni mwa karne hiyo. Ili kuweza kupata taswira na uelevu kamili wa jinsi baiskeli iliingia nchini, manufaa yaliyoandamana na ujio wa baiskeli pamoja na sababu ya kutelekezwa kwake, nililazimika kumtafuta mtu ambaye ameshuhudia yote haya, na nilibahatika kupatana na Bwana Chimasia Ndeta, ambaye ni mwalimu wa utamaduni katika jamii ya Abaluya baada yake kustaafu kutoka kwa utumishi wa umma. Ni siku ya Alhamisi mwendo wa saa 10 alasiri ambapo nilimkuta Bwana Ndeta akijiandaa kwa kipindi chake cha kila wiki cha kuelimisha wanajamii kuhusu utamaduni kwenye idhaa ya 103.9 Must FM. Baada ya kujuliana hali na kupata idhini ya kufanya mahojiano naye, alianza kwa kunielezea jambo analokumbuka kuhusu ujio wa baiskeli katika mkoa wa Magharibi. When bicycles came here, Kakamega was very large. It ran from Tigoi, Gambogi up to Lugari. The current 2 counties you hear of, the Vihiga and Kakamega was a district. That is the early time of the last century. Specifically, bicycles came here not in the shops. The first missionaries who arrived here, the Church of God in Kima, which is now Bunyore Girls, Kaimosi, Nyangori PAG, Kaimosi Friends, and then the Catholics were not keen on giving their people bicycles, but the Friends Church, which you call the Quakers, came in to preach the word of God, and they got people who supported them. We did not have roads by then. We just had pathways, and bicycles were very good for those pathways. Just like motorbikes today can go anywhere. So they brought in 2 types of bicycles. We had men bicycle and women bicycle. So mamas who joined the church that time in different denominations were given bicycles to go preach the word, but not only the word. They had what they called the spinning. Spinning meaning tailoring. They would go to villages, summon other mamas who joined the church to be taught how to do tailoring, cloth making. Others crocheted,
and the leader would ride her bicycle back to the mission. That is how bicycles arrived in Kakamega, not by the shop but by the missionaries. Huku baiskeli ikiingia mji kama kifaa cha bei ghali katika enzi za hapo zamani, Mwalimu Ndeta, kama anavyojulikana na wasikilizaji wake, anakumbuka jinsi maisha ya watu yalibadilika mara tu baada ya ujio wa baiskeli. Somewhere in 1948, there is an old man in our place, I think I call him grandfather. He died many years back. He's the first person who bought a bicycle, and he used to carry people to Kitale from this way on a lift. Not that they paid, because people didn't value money. Money had no value but friendship, good relationship. And he was a clerk in some Zungu's farm in Kitale, so he used to carry people to take to employment that way. Later on, I remember my father is not also alive. He died at 100 sometime in 2001. He also bought a bicycle in 1958, which made us live a very comfortable life, I remember. Because whoever wanted a bicycle came with a chicken to hire. And he would be cautioned how to use the bicycle. Because we did not have fundis then. If you spoiled it then, that was the end of the story. Bei ya chini ambayo baiskeli iliuzwa iliwafanya wengi waliokuwa katika tabaka la juu kwa wakati huo kujitwalia kifaa hiki, kwani kando na kuwa njia ya haraka ya usafiri, pia kilionekana kama kifaa cha ukwasi na kilichoongeza heshima ya mtu kati ya wanajamii. Later on we moved, people started realizing that a bicycle was a good thing. It was affordable, you could buy it. By then, a bicycle really standard with the two frames went at 350 shillings. But to get 350 shillings was not easy. Because I remember when you dug for somebody 8 lines of 1 meter by 100 meters, you only pay the shilling. So people would save to buy a bicycle. 1, as a means of transport. 2, as a prestige that you have a better transport than anybody else. And you are respected. Kupungua kwa idadi ya baiskeli na ujio wa pikipiki katika sekta ya bodaboda, maisha ya watu ambayo walitegemea baiskeli kujipatia kipato yaliathirika zaidi, kama anavyosimulia Bwana Inea ambaye ni fundi wa baiskeli mjini Kakamega. Hapo nyuma tulikuwa na pesa nyingi wakati wa baiskeli, lakini wakati wa pikipiki kweli mambo imebadilika, hata uchumi yenyewe imekuwa ngumu. Lakini hapo nyuma ulikuwa naamka asubuhi na kuja na baiskeli town, unaunda pesa kufika saa 7 huko na shilingi hata 700. Lakini sasa hivi huwezi kufaulu. Unapata hata wa pikipiki hafaulu kufikisha 700 kufika saa 7 kutoka asubuhi. Hata hivyo, kwa Bwana Inea, hii haikuwa mara yake ya kwanza kuhisi athari hizi, kwani miaka kadhaa iliyopita alilazimika kubadilisha kazi yake baada ya kampuni ya baiskeli ambapo alikuwa akitengeneza baiskeli kufunga milango yake na kumfanya yeye pamoja na mamia ya wafanyakazi wengine kupoteza kazi. Kwanza ujue mimi nilikuwa niliunda baiskeli na kampuni ya Disco yenye ilikuwa natengeneza baiskeli za show. Nilienda huko nilikuwa na assemble baiskeli. Yaani huwa tunakuja kwa box, tunapomoa hiyo box na assemble hizo baiskeli. Show biashara ilikuwa ya Wachina, ilianza kusoroteka ndio wakaenda na sisi tukaendelea kwa shughuli. Sasa nikaona hata yangu binafsi ni sawa. Licha ya kwamba watu wengi waliokuwa wakijihusisha na biashara za baiskeli wameiacha tasnia hiyo, wachache waliobaki wanaitegemea kujitwalia kipato. Na hipo tukoto naifanya kwa ajili ya kupata kwa kakopo kauji kidogo, iliko kuenda kuipa
Na kama unapanga zako, hata ukipata shilingi 100 enda kununua kakopa kaunta, alafu unapata siku inaisha. Inaweza kuwa kama mwezi huu inakuwa inashuka chini, lakini mwezi kama wa 8 kama wanafuna mahindi unaweza pata kwa at least kasi inakuwa. Lakini sasa unakuwa sasa unajua ni harakati wa njaa. Alafu harakati moja tena watoto musti hao kama washafungua tena wanajaribu kusport kidogo. Na kusport yana kali hapo, huyu anakali hapo, lakini wakati washafunga hivi inakuwa kwa shida kidogo. Baada ya kuzielewa athari za kiuchumi zilizoletwa na kupungua kwa idadi ya baiskeli, nilikuwa na hamu ya kujua kwa nini kifaa hiki kimetokomea kwa kasi hivyo. Na mwalimu Ndeta alikuwa na majibu tayari. When you go back to our paramount chief Mumia did not own a vehicle but owned a bicycle, which took him around these places up to Naivasha. He would sleep everywhere as he went because he was in charge of all the other chiefs, those local chiefs, up to Naivasha from Uganda. Later on, after they had seen their king, because they call him King Mumia, had a bicycle, people started buying bicycles. And you would get a bicycle here and there. Ni wazi kwamba baiskeli ilikuwa katika harakati ya kutoa nafasi yake katika tamaduni za jamii ya Abaluya. Lakini je, katika siku za hivi karibuni kifaa hiki kitaweza kukubalika kama kifaa cha jamii? Na je, umuhimu wa baiskeli hii katika jamii ulikuwa upi? It still is, apart from the interference of motorcycle, and also what the fundi, the bicycle repairer told you, or Menda told you, that is African socialism. You share what you have with your people, which is not present today. The current community is selfish. That the African socialism, you have to share the little you have with some. You carry, if you see a kid from school and the kid is struggling to reach home, number lift. You don't ask for pay. God will pay you one day. And if he doesn't pay you here, he'll pave way for you to go to paradise. Because you assisted his people. You don't need to be told thank you. Just give the services. And that is why that Bodaboda was saying you carry people free. That is why you people, when you buy vehicles and with the tinted glasses, and then you close them, and you pass on your own father who gave birth to you and it is raining, after a very short time you find you have become very poor. Your home is strangled, everything goes haywire, your wife takes you to court because of divorce, because now you are poor. Just because you denied your own father some assistance to carry him home, which is not African. African socialism, share the little you have with your neighbor. And Africans do not have neighbors. Everybody was a brother or a sister. Mimi kutoka kwa poma langu nyumbani Kaparasi natumia baiskeli. Mimi hata nikitaka kwenda Webuye nikiwa nyumbani naenda na baiskeli. Kwa sababu nimeijisikia kwa hiyo baiskeli. Ndio hiyo imesimama hapa. Nimeisikia tu. Hata nikipata mtu kwa njia nipoda nibebe. Mimi huwa nampeba. Lakini nikifika hapa namwambia mimi si boda, enda tu. Ni hivyo. Kwa sababu bila baiskeli hautaonekana mtu mwenye uko sawa kwa wadui. Ilikuwa kitu ya heshima, hata ukiangalia wawanga Mumia na Bongo, yeye ndiye alikuwa na baiskeli wa kwanza hapa Western. Ilitokea huko. Kila poma walikuwa wanahitaji kuwa na baiskeli, hata paka saa hii. Pikipiki ziko, lakini hata saa hii baiskeli usipokuwa nayo, kwa sababu iko na kasi tena, unaweza tuma mtoto kwa tuka nayo na mna hivyo. Ina mtiago. Chu, ukweli kitambo hata ulikuwa unaenda ukweli tu. Ulikuwa unaenda pengine na kuku ndio unasema hivyo. Unaenda na kuku ndio mtu akupatia baiskeli uendeshe. Ama umpatie uende utafute rafiki akusimamia mali na tena umpatie kitu cha kusimamia mali.
nichukue hiyo baiskeli, lakini sasa hakuna. Baada ya muda wa takriban juma moja kutafakari kuhusu hali ya uchumi wa baiskeli, bado sikuweza kuelewa haswa chanzo cha kuanguka kwa biashara hii, ambayo inatajwa kama kitambulisho cha wanajamii wanaoishi katika maeneo ya magharibi mwa Kenya. Sasa baiskeli imeenda chini, sasa pikipiki ndio ilichukua nafasi ya baiskeli. Ingawaje tuna wengine wenye wanakulia kwa baiskeli huwa wanapepa misiko ya wamama, wanasafishia malemba, dorambi, sichirai, wao ndio wachache tu. Ilikuwa tu vile sasa mambo inabadilika, unatoka analog unaenda digital, basi ndio ikaamulika watu wanafanya namna hivi. Nafanya kazi vizuri, naweza hata pata shilingi kama 500, lakini sasa hizi inakuwa pikipiki zinakunyang'anya kazi hata tu na paki tu. Sasa nikupangaiza hako tukipatako kama 100 unapata tu, unashukuru, kwa maana sasa hizi zinakuwa vitu zinakuwa vingi, tukinakuwa pikipiki alafu napata hapo kunakuwa gumu kidogo. Coming down here, when Kibaki, His Excellency the President Mwai Kibaki came in, he had a very good relationship with the Chinese. He had an agreement with the Chinese people, and they accepted to bring us by motorbikes without tax. And without tax, the bicycles were going at around 80,000 that time. And people sold pieces of land here and there. Most of them have sold pieces of land to buy motorbikes, and that is why bicycles, they are there, they are in the houses, but no one is using them because motorbikes have already taken over. And that is where we are today with the bicycles. But that time when bicycles were here, people had been using, there are few communities in Kakamega who have donkeys, especially like Ireho, in Shinyalu here, in Kabras, and in Navajo. Those fellows, they still have donkeys. They used to carry items on donkeys to take to the market. You also don't see the donkeys today because the motorbikes are now carrying people. Bicycles also carried items that time. Now that motorbikes are carrying them, this when you go to most of these homes of people of my age, which is not yesterday because I was born in the first half of the last century, not the second, the first half of the last century, and we are nearly completing the first half of the next century. So you can see these bicycles are hanging in the roofs. They are usually tied up and they are there. I don't know whether they'll come back on the road, but because of a lot of ailments, because of arthritis, because of the poor oils we people are now eating and the poor foods, we are now advised to strain our bodies so that they become strong. And once in a while you need a bicycle to ride, to exercise yourself. Other than even running, you use a bicycle to go to a place, you'd find your body relaxes. So a bicycle is a very useful thing, and I would like to advise my fellow old men that being seated for a long time creates a lot of obesity. Tukutuku imechangia, hata mkokoteni imeingia kwa kasi, hata ya mkokoteni, hata ya nini, sasa imefinya. Kwa mapikipiki na tukutuku. Sasa naona hii baiskeli pengine inawachokesha kidogo. Sasa pikipiki zinakuwa moto na tukutuku. Hiyo inabebanga watu kama wawili, na hiyo unajua sasa unapata mteja mmoja na unakaa, lakini tukutuku zinaona sasa mtu anaweza kupanda kama watu 6 kwa tukutuku. Sasa wanatoka hapo wakienda kujifunza pale wakiendelea. Hiyo shida inapokienda sasa mtu anapata kama mtu ni mzito, na kwanza nikikalia hii pengine rimu itavunjika. Lakini sasa kama uko na pikipiki, naona nakalia hata kama ni mzito mnaenda. Kwa upande wao,
Wanajamii wanayaona mapungufu haya kama jambo lililotokana na mabadiliko ambayo yalikuwa lazima yatokee kwa wakati mmoja, pamoja na ujio wa njia mbadala na za kisasa za usafiri, ambazo zinapendwa na watu kuliko baiskeli. Na huku ishara zote zikiashiria kwamba huenda baiskeli haziwezi kurudi tena katika biashara ya uchukuzi kama ilivyokuwa hapo awali mjini Kakamega, kuondoka kwa kifaa hiki kumekuja na athari We are causing problems to our own health, our own bodies, and that is why some of us are very fine in age, but we walk, we do things because we also rode. And I remember during those days, I worked for the government. I used to ride 50 kilometers away from home every day and back. So I used to ride 100 kilometers. That was in 74 up to 87 when I bought a vehicle. And after buying a vehicle, I have developed problems with my knees because sitting down driving. But those days I rode a bicycle, I was very strong. Sasa kitu yenye naweza kuambia watu, akiona mtu ana cycle baiskeli, asifikirie huyo mtu amechanganyikiwa. Hiyo ni kifaa iliundiwa mbali na huwa inasaidia. Imefanya watu wamesoma, imefanya watu wamekula vizuri, hata wamekulako kanyama, imefanya watu wamejulikana baiskeli, kwa sababu hii baiskeli tuko na watu, na mtu mwenye alisimama council akapita akawa mayor town hii ya Kakamega, mtu wa boda. Tuko na masubchifu wengi, tuko majifu wengi wametoka tu hapa wa boda, tulikuwa tukifanya nao kazi. Kwa hiyo kwa hiyo baiskeli si kitu ya kudharauliwa, sio kitu ya kudharauliwa. Baada ya mazungumzo yangu na mzee Deta, niligundua kuwa hakufurahishwa na jinsi baiskeli zinavyopuuzwa na wananchi wa Kakamega, na hivyo kabla ya kuzima kamera yangu na kumruhusu mwalimu Deta kuanza kipindi chake, aliniomba kupasisha ujumbe maalum kwa wanajamii. So tell our people that if they want good health, a strained body has stronger cells. A strained body has stronger cells, and that is why the diggers, we call them diggers, not farmers, live longer and they don't age because their cells are very strong. Thank you very much.